In this question, we have two planets having a mass of m and 16m. Okay, so we have two planets. So ஒன்றுடைய mass வந்து mன்னு வச்சுக்கலாம், இன்னொன்று 16m. Okay, so 16m is a bigger planet. So this is m, this is 16m. Okay, and then the radius of the planets are a and 2a. So this radius is a, and this radius is from the center, it is 2a. This is 2a. Okay, then the separation between the center of the planets is 10a. Appo from this center, okay, so from this center up to this center we have a distance of 10a. Okay, then a body of mass m is fired from the surface of the larger planet. So from here we are going to fire a object of having mass m towards the smaller planet along the line joining their centers. அப்போ இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறோம், நம்ம இப்படி லான்ச் பண்ணுறோம். This is small m. Okay, so for the body able to reach the surface of the smaller planet, the minimum firing speed is what? அப்போ இங்கிருந்து மினிமம் எவ்வளோ வெலாசிட்டியில் லான்ச் பண்ணால் இவர் இங்கேருந்து இங்கே ரீச் ஆவார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் திஸ்? இங்கே எனர்ஜி கன்சர்வேஷன் we can use. இப்போ இங்கேருந்து லான்ச் பண்ணும் போது வாட் இஸ் தி கைனடிக் எனர்ஜி when you are launching? Okay, so initial plus what is the potential energy when you are launching? This will be equal to energy when it is reaching at this point அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம்னா இங்கே ரீச் ஆகும் பொழுது எவ்வளோ வெலாசிட்டி நமக்கு தெரியணும். பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி we can find, no problem, but we cannot find what is the velocity when it reaches this point. அப்போது we have to select one point where the kinetic energy is known. அப்போ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணால் எப்படின்னு பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணால், இப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த எம் இங்கே வரும்பொழுது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் இங்கேயும் இருக்கும், இந்த பக்கமும் இருக்கும். இவரும் அட்ராக்ட் பண்ணுவார், இவரும் அட்ராக்ட் பண்ணுவார், கரெக்டாக? அப்போது இட் வில் ஹாவ் சம் பர்டிகுலர் வெலாசிட்டி, ஐ டு நாட் நோ. ஆனால் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் வாட் வில் ஹேப்பன், இது கிரேட்டர் மாஸ், இது ஸ்மாலர் மாஸ். அப்போ இது வந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி வரும்பொழுது, ஓகே, அட் ஒன் பாயிண்ட் திஸ் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு திஸ் ஃபோர்ஸ். ஏன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் குறைய குறைய இந்த ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும், இந்த ஃபோர்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வரும். when that forces are equal at that moment, okay, so at that moment if you see your velocity may be 0. Okay, so at that point your kinetic energy will be equal to 0, your final kinetic energy. அப்போது அந்த ஃபைனல் kinetic energy கண்டுபிடிக்க தேவை கிடையாது, கரெக்டாக? ஸோ we have to find that point. இப்போ அந்த பாயிண்டில் இப்போ இங்கேருந்து லான்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட், ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு திஸ் பாயிண்ட் இஃப் யூ அப்ளை திஸ் எனர்ஜி கன்சர்வேஷன், ஃபைனல் பாயிண்ட் இஸ் திஸ். அப்போ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வரும்போது என்ன இருக்கும், பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ யுவர் கைனட்டிக் எனர்ஜி வில் பி ஈக்குவல் டு வாட், திஸ் வேல்யூ வில் பி ஈக்குவல் டு 0. ஓகே, அப்போது இந்த இடத்துல நெட் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகிடுச்சு. ஓகே, இஃப் யுவர் ஃபோர்ஸ் ஹியர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 மீன்ஸ் தட் இஸ் தி மினிமம் ஸ்பீட் நீடட். இதை விட கொஞ்சம் இஃப் யூ அப்ளை அ ஸ்மால் 0.0001 நியூட்டன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், அப்படியே அவர் இந்த பக்கம் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடுவார். இந்த பாயிண்ட் இங்கே கிராஸ் பண்ணால் திஸ் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் டாமினேட், ஸோ திஸ் பார்ட்டிகல் வில் ரீச் திஸ். அப்போ மினிமம் ஸ்பீட்னது, ஓகே, வி ஹாவ் டு அப்ளை அ ஃபோர்ஸ் வென் இட் ரீச்சஸ் திஸ் பாயிண்ட். இங்கே எப்போ அவர் ரீச் பண்ணுறாரோ அதான் மினிமம் ஃபோர்ஸ். அப்போது திஸ் இஸ் தி ஃபைனல் பாயிண்ட், வி கேன் ஃபைண்ட் வாட் பாயிண்ட் இட் இஸ், கரெக்டாக? ஸோ வாட் வெலாசிட்டி இட் இஸ். ஓகே, அப்போ இங்கேருந்து எவ்வளோ வெலாசிட்டி, இதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குல்ல, ½ mv², தட் வெலாசிட்டி வி கேன் ஃபைண்ட். ஓகே, அப்போ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம், இந்த பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ தட் வி கேன் டூ. ஸோ ஹியர் யுவர் நெட் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஸ்மாலர் m வில் பி ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் டியூ டு யுவர் 16m பிகர் m, கரெக்டாக? ஸோ திஸ் வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஸோ வி கேன் டேக், okay, this distance as something x, and this distance will be equal to, total distance is 10a. அப்போ this will be 10a minus x. அப்போ ஃபோர்ஸ் என்னவாக இருக்கும், ஃபோர்ஸ் டியூ டு ஸ்மாலர் மாஸ், இங்கே இருக்க ஒரு இது ஸ்மாலர், கரெக்டாக? நெட் ஃபோர்ஸ் அங்கே தான் 0. அப்போது ஹியர் ஐ கேன் சே g m1 m2 by your distance here is what, x square, should be equal to your g small bigger m is 16m, smaller m is small m, divided by this distance is how much, 10a minus x
whole square. So here g we can cancel, we can cancel. Okay, so here if you take square root on both sides, I'll get 1 by x, which is equal to 4 by 10a minus x. So we will get 10a minus x, which is equal to 4x. About 5x, which is equal to 10a. So where your x, which is equal to 2a. About what they are saying, this distance is 2a, then this distance will be equal to what? 8a. Okay, now we know this, correct? Ipo we can find what is the velocity. So as I said before, kinetic energy, that is energy conservation. So kinetic energy when launching plus potential energy when launching. Okay, potential energy when launching, இங்கே இருக்கும்போது potential energy என்னென்னமா இருக்கும்? So here there will be potential energy because of 16m and potential energy because of your m. அப்போ 16m க்கு potential energy போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? gmm by r. So this distance is 2a. Okay, so here minus gmm by this distance. Okay, so first greater mass க்கு நான் எழுதுனேன் அப்படின்னா what I'll get? Minus of your g greater mass is what? 16m, smaller mass is m, divided by distance. Distance is 2a. Okay, so minus g, okay, your smaller m is m, object உடைய mass m, divided by this distance. Okay, இங்கிருந்து இந்த சென்டருக்குள்ள distance totally from here to here is 10a. அப்போ 2a குறைச்சிட்டிங்கன்னா 8a. So it is 8a. This should be equal to what? Potential energy only. ஏன்னா kinetic energy அந்த இடத்துல 0 இருப்பார். அப்போ இங்கே வரும்போது potential energy என்னது here? So அதே தான், ஆனால் இந்த distance will become what? This is 2a, this is 8a. That alone will change. அப்போ here minus gm 16m greater mass, 16m divided by 8a. Smaller mass க்கு m I missed, m divided by 2a. Okay, this is what we are getting. Over here this kinetic energy, okay, here also we can substitute, but later பார்க்கலாம். So here எல்லாத்தையும் அந்த பக்கம் கொண்டு போயிடலாம். Okay, so if you bring everything there, காமனாக என்ன இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா gmm by 2a is common. Okay, 2a is common. So இவர் அந்த பக்கம் போடாருன்னா gmm by 2a வெளியே எடுத்தீங்கன்னா you will get only 16. Okay, இவர் அங்கே போனால் ப்ளஸ். ஸோ ப்ளஸ் இங்கே gmm by 2a எடுத்துட்டிங்கன்னா what I will get? I will get 1 by 2. 1 by 4. Okay, ஸோ இங்கே இவர் gmm by 2a வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா I will get 16 by 4. Correct. At the same time இங்கே gmm by 2a எடுத்துட்டிங்கன்னா minus 1 only will be there. Okay, so this is what your gmm by 2a. Okay, so here actually 4 LCM வச்சுக்கலாம். 4 LCM வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா what we will get? So here LCM is your 4, and here this is 64 plus 1 minus 16 minus 4. Okay, so now we will get gmm by 2a. Here we have to add all the, so we will get 45. Okay, 45 by 4. Okay, so this is what we are getting. Appo this is equal to what? Kinetic energy. Well, kinetic energy is what? Half mv square. Okay, this should be equal to gmm by into 45 divided by 80. Okay, so now we can cancel this mass mm. So 2 we have, we can cancel and we will get 4. Appo what will be your velocity? V square will be equal to gm 45 by 4a. So v should be equal to root of this value. Option ஏதாவது இருக்கா பாருங்க. So optionல so 2 is outside, 4 is outside. இங்கே ஏதாச்சும் வெளியே எடுக்க முடியுமா? Here denominatorல we can take 2 outside. So 45 we can make it as something. 45 we have. So here we have 3. So up we can make what? Okay, some changes in this. Up here I'll change this. So here I can write this as, okay, so 9 into 5 9s are 45. So 5. So this is 4. Okay, so 5 gm by a.
அப்போ if you take square root on both sides you will get 3 by 2 times root of 5gm by a. So 3 by 2 root 5. So here we have 3 by 2 root 5. So option D is correct.